Can you just tell me the basics, like... My name. Can you explain your identity to me? Dominican writer, journalist, dancer, curator. Tú fuiste madre y amiga, apasionada, frontal, dramática, generosa, alegre e inquieta, inteligentísima, hacedora y no postergabas, persistente, controversial e inquisidora. Luminous, energetic, cosmopolitan, generous, dynamic, honest, committed, vibrant. Un ser humano excepcional, una mujer con una gran energía vital, con unas grandes ansias de liberación que la acompañaron en todas las empresas que asumió y nutrieron a todas las personas que la acompañaron. Perdimos una gran mujer, perdimos un motor que podría provocar algunos cambios en esta sociedad. My name is Alanna Lockward, and I was born in the Dominican Republic. I would explain my identity as being, first of all, Caribbean, then Dominican and Haitian, and then transnational. Conocí a Alanna Lockward en Puerto Plata, lugar de donde proviene su familia paterna y con el cual nunca perdió su vínculo ni su esencia. El origen de su familia fue un incentivo permanente en la búsqueda de su verdad, de su decolonización personal. Ella de que tenía un tío, lo leí en algunos de sus ensayos, que tenía un tío que recibía muchas revistas internacionales y que dentro de esas revistas estaba Martin Luther King, que ella le contaba a su papá, papá, yo quiero ser racista. Y el papá le dice, ¿cómo? Sí, yo quiero ser como Martin Luther King. Entonces el papá le dice, bueno, Alanna, pero precisamente Martin Luther King lucha contra el racismo, así que tú estás confundida. Bueno, entonces sabemos que todas esas construcciones fueron haciendo una Alanna decolonial, antirracista, defensora de las mejores causas. Alanna didn't have one life, but many multiple lives. And I think this is because of her energy and the urgency she was feeling in her work. Multiple lives across continents, across disciplines, across people, represented a very fertile ground for planting many seeds, and this is what she did. I first got to spend a good chunk of time with her at an event she did at Framer Framed in Amsterdam in 2014. Alanna became a model for navigating global blackness while inserting herself and the Dominican Republic in this conversation, with criticality and rigor, but lovingly through marronage and self-affirmation. Her work was centered in healing from modernity and coloniality, healing Dominican-Haitian relations, gender discrimination, mental health, institutional and social hierarchies. I got to briefly but intensely immerse myself in this space of multidisciplinary healing during her last bebop, where I was so lucky to have been invited to present my work at in Berlin and London. Iglesia Metodista Episcopal Africana Metodista Episcopal, que por eso son las siglas AME, porque en inglés, ante todo era en inglés, AME, A.M.E. My name is John Thomas III. I am the editor of the Christian Recorder, the official newspaper of the AME Church, and a general officer of the AME Church. I came to know Alanna Lockward during her work on her dissertation, and I helped her to establish contacts throughout the denomination, as well as look for archival resources. I enjoyed our conversations and appreciated her attention and respect to the denomination. She shared her findings with us
and helped us to understand some things about our impact across the diaspora. Hello, my name is Patricia Karsneld. I am a visual artist, a womanist, and an activist. And I met Alanna in 2013 during the Bebop in Berlin. And it was, for me, a mind-blowing experience. Podemos decir que Alanna Lockward se nos fue a destiempo. Una mujer madura, no era una niña, pero tenía un espíritu juvenil impresionante y tenía muchos proyectos en mente. Recién acababa de terminar su doctorado, un doctorado que recogía sus inquietudes y también sus experiencias y que permitía ver la sociedad dominicana de otra manera. Porque ella es una persona que siempre estuvo detrás de proyectos nobles, inteligentes y comprometidos. Alanna fue una persona que llevó en su vida la misión de enaltecer la verdadera identidad nacional dominicana. Y en esa brega coincidimos permanentemente. Para mí, Alanna hizo enormes contribuciones al panorama artístico e intelectual dominicanos. Como periodista, fue una de las primeras en cruzar a Haití en los años 90 a cubrir eventos políticos a raíz del golpe de Estado a Aristide, oportunidad que aprovechó para hacer reportajes únicos sobre la vida de los dominicanos y las dominicanas inmigrantes en el país vecino. De esta manera se convirtió en una de las primeras en querer entender a Haití más allá de los prejuicios que conforman el gran tabú o la gran frontera psicológica entre nuestros dos países. El segundo gran aporte de Alanna ha sido el de ser pionera en promover las artes visuales y de performance de los artistas de la diáspora dominicana, como Nicolás Dumit y Josefina Báez, a quienes llevó a República Dominicana ya en el año 2000, y a Ingrid Madera, Mónica Ferreras y Charo Oquet, entre muchos otros, cuyas obras ayudó a promocionar en exposiciones internacionales. En lo personal, siempre recordaré a Alanna como una de las personas más valientes que he conocido en mi vida. Tenía un gran arrojo y siempre combatió el racismo y el sexismo, de lo cual ella misma fue víctima numerosas veces. A pesar de ello, nunca se amedrentó, al contrario. El rechazo lo que hacía era darle más ímpetu todavía para seguir sus cosas, crear nuevos proyectos, invitar a otros, darles a otros la oportunidad extraordinaria de colaborar en proyectos que eran más grandes que ella misma o que cada uno de nosotros. En uno de sus últimos proyectos, que fue la iniciativa de crear un espacio cultural de diálogo e intercambio entre la República Dominicana y Haití, Alanna entendía que esto era un aspecto vital y necesario. Disciplinada, de convicciones muy firmes, su compromiso en la lucha contra el racismo y el antihaitianismo fueron una prueba de ello. Participó activa y militantemente con la pasión que la caracterizaba en la lucha del pueblo dominicano por el fin de la impunidad y la corrupción. En nuestro país no me cansaré de admirarla. Yo hablaba con Alanna y uno le podía plantear cualquier cosa, como esta última que le planteé, lo de la abolición de la esclavitud. Inmediatamente Alanna decía, sí, vamos a hacerlo. Para mí fue impactante llegar una tarde-noche en Té a una presentación del libro de un Haití dominicano que tenía Alanna y yo encontrarme con el parqueo lleno de policías, porque Alanna era una mujer que estaba planteando cambios en esta sociedad, y esta sociedad que se resiste al cambio da respuestas que podrían ser violentas. Y Alanna nunca se amedrentó. Pero ciertamente tuvo la valentía de nombrar lo innombrable, hablar de la existencia de un Haití dominicano. Durante su vida construyó muchos puentes
en esta isla partida por el colonialismo, por el racismo, por los sectores de poder. Reunió alrededor suyo una serie de personas y saberes, siempre con un ánimo contestatario, cuestionador, buscando desmontar mitos, siempre desde la óptica decolonial. She's somebody who had dreams, had passions, and she followed all of them without reservation. And I remember feeling, that's what I want to do. That's how I want to be. And we were hanging out in the Zona Colonial, just drinking margaritas and talking about life. And I remember talking about the things that I wanted to do in the future. And Alanna said to me, I did all of the things that I set my heart to. And I just remember feeling inspired, feeling like here's this woman who wanted to change the world, and she just went out and did it, you know. What do you currently do for a living? I write a lot. I read a lot, and I engage in dialogues with artists and academics and activists that are engaged in diaspora studies, Black diaspora studies, in decolonial studies. En la danza, en el periodismo, la investigación sobre la descolonización y la curaduría. Fuiste también gestora cultural, escritora, hiciste cine, en fin, que hiciste tu mundo de muchos mundos. If there is something that sums up her legacy for me, it would have to be Bebop, the series Black Europe Body Politics that she started in 2012 in Berlin, that then went on to Copenhagen and London. And I think what meant most, both to me and to many of the artists and activists and academics that she managed to gather for that meeting and all the following ones, was that she was not taking baby steps towards the hostile context that is the political and academic context of Germany for Black Europeans. But instead of taking baby steps, she chose to short-circuit it. She would address issues up front. She just did the impossible, the unthinkable. She was the unthinkable academic. Are we still tackling the debate? That's the question. Are we still tackling the debate in terms of conquerors and the conquered? End of quote. Indeed, we are. In fact, that is exactly what decolonial diasporic aesthetics is about, demanding epistemic accountability and retribution from the perpetrators and curate administrators of modernity's art plantations, while at the same time celebrating ourselves in our mutual recognitions. We are here because we have always been here. And the impact of Bebop as a platform where art theory and activism come together to discuss decoloniality, racism, colonial power, Afro-European identities. The impact of Bebop has been central in the development of the discourse in Berlin and Europe, but it goes much beyond that. Its strength is expressed every day by the extremely valuable encounters that her curatorial vision enabled. Her legacy will be carried on by the many people who had the honor to be part of what, in her definition, was experiencing art as a labor of love. For the first time in my life, all the pieces of the puzzle fell together, and suddenly I had theory for my visual work as an artist. Alanna also encouraged me to do performances, and one of the performances I developed was Stitches of Power, Stitches of Sorrow, and I'm very, very much grateful
for all the work she has done for me. She was there. She was there for La Papa Mobile when I first thought about it. At first, we met through email. Lots of questions, lots of why, when, how, at what time, and lots of responses for her. Timely responses. I would ask, she would respond. 1 gram of patience, she said to me. 1 gram. Just wait. Things will happen. And they did. And she was there. She was there to listen. She was there to solve things. She was there to support. She was there to enjoy what was happening. She was there, and I appreciate that. And she was there when I thought about embodying the infant of Prague. She was there, and she was at home. And I was no longer there because I was no longer myself, but she was there, and she was herself. She was there for me, and she was there for many of us. She was always there when she said she would. And now where is she? She's here. She's not there. She's here. She's here in my memories. She's here in my heart. She's here in the work that I continue to do. Thank you, Alanna. Thank you for being there when you needed to be there. And thank you for being here. Alanna Lockward. Una amistad de casi 30 años, con altas y bajas, muchas memorias, muchos recuerdos, muchas anécdotas. La recuerdo contentísima de su doctorado. Hacíamos tours de galerías por la noche, visitando exposiciones y eso, nos divertíamos muchísimo ahí. La voy a extrañar mucho, lamento mucho no haber podido estar en ese hospital cuando ella me llamó porque estaba fuera de la ciudad, pero no me imaginaba jamás que en 3 días se me iba a ir. Espero que estés bien, que estés en paz. Alanna Lockward became my dear friend, mentor, and beautiful soul sister. She was an incredible thinker, extraordinary producer, unapologetic curator, and fierce warrior, to name a few of her skills. Alanna invited me to take part in the first Berlin edition of Bebop in 2012. The bar was incredibly high, but at the same time, I instantly felt the significance of this project, especially due to the embrace of artistic practices. Moreover, the feeling of belonging overwhelmed me. So did the love and strong connectivity among the Bebopians, who later became like a second family to me. I want to express my gratitude for Alanna including me on her impressive journey, for inspiring me constantly and for pushing me to do better all the time. I salute her for creating such significant moments for so many people. She will be an eternal inspiration. Alanna, confieso que me es difícil todavía de hablar de una Alanna en pasado. A mí me ha dolido mucho esa desaparición física, esa ida así, de esa manera como tan rápida, tan inexplicable, de la amiga que estaba ahí, de que uno se iba a juntar, de que teníamos cosas que hacer, planes, y Alanna irse así, de esa manera tan inexplicables. Son de las cosas que le pasan que uno nunca se va a como acostumbrar a que uno va a pasear la ciudad colonial y que uno no se va a encontrar con Alanna. Te admiré desde que te conocí y quiero que sepas, sin lugar a dudas, que tu legado es grande a pesar de que tu vida no fue tan larga. A mí, la batracia como tú me decías, me queda bien claro que larga vida tendrá tu memoria, entre muchos y en muchas tierras. Es cada vez más necesario e importante luchar, continuar su lucha y repudiar el racismo, la intolerancia
en especial en contra de nuestros vecinos haitianos. Por eso, su partida tan a destiempo es obvio que deja un vacío entre aquellos que hemos tratado de luchar por enaltecer la verdadera identidad nacional dominicana. Su constante activismo, su coherencia y su proyecto de vida son una fuente de inspiración para todos los que tuvimos la oportunidad de compartir con ella. Bravo, Alanna, por haber sido lo que fuiste. Bravo, Alanna, por todo lo que hiciste. Bravo, Alanna, por el legado que nos dejas. Ojalá que también nosotros podamos osar escribir una historia distinta, sensible, solidaria, reacia y resistente a cualquier signo de esclavitud. Y en lo que a mí respecta personalmente, pues que acepto como desafío el poder hacer una memoria distinta de un cristianismo liberador. That Alanna wasn't just a colleague or somebody who participated or who interacted intellectually, but also was like family. She was more than a colleague, more than a friend. She was my sister in many ways. And so I will always miss her. I'll miss you, Alanna. I remember clearly the last time we saw each other in London. She told me with the concern of a mother, you're sure you know how to get to the airport? Please send me WhatsApp from the boarding gate so I can be calmer. And then with a virtual Dominican firewall pointing to me with her finger, don't lose yourself, okay? No te pierdas. For me, it was an honor to share time and projects with her. There are places, photos, and friends that when I come back again to see and share, in those moments I will be experiencing the sensation of being with her again. Yo amo a Alanna y haré todo lo posible también para que Alanna se mantenga viva. I am very sad that Alanna is physically no longer amidst us. I made this shrine for her and I think of her every day, and she is protected by San Martín de Porres. And here I have a beautiful woven piece. It's woven for the ancestors by an Aboriginal artist. And this is her favorite ballet slipper, which she lost when she stayed at my place. And here is Martin Luther King. I am so sad that she's no longer amongst us. And it's not only a personal loss, but I also feel it as a loss for the whole world, because right now the world cannot afford to lose such an amazing person as Alanna Lockward. Carísima Alanna, me quedo con la satisfacción de saber que estás con Kuayin, la Madre Divina, fundida en su amor. Thank you very much. From the heart of Haiti, for our sister Alanna. Wangolo, wale, kilewa bini we moko.
changer. Pays à